nan da majalisar ɗinkin duniya ta tanada. To kafin mu dawo gare ka barin koma wajen injiniya Mahmud Sani Yaka sai dan takarar gwamna na jihar Kano a ita wannan jam'iyya. Kaji batu da wato shugaba wato mataimakin shugaba a wannan jam'iyya yayi. To makalli Kano din gurungum. Kano cibiyar kasuwanci kuma duniya yanzu ta ci gaba. Na tabbata a duk wata ƙasa da ake harkokin kasuwanci insha Allah rabbi zaka ga dan Kano. Muna fama da matsala ta sifiri, muna fama da matsala ta wato abin da ake cewa kago na shigo da fitar da kayayyaki. Shin idan Allah ya ba da wannan dama wannan tanadi aka yi wajen bunƙasa wato a kasuwanci kafin mu zo ɓangaren masana'antu? To masha Allah, duk garin da ba shi da tsari to gari ne mai wuya sha'ani, kuma komai albarka da Allah ya masa sai ka ga cewa wannan rashin tsari yana nema a cinye shi. A lokacin da na rike ma'aikatar tsare-tsaren wurin na yi ƙoƙarin a yi ƙoƙari a tsara garin nan inda za mu kwaikwayi ƙasashe kamar su Dubai. Mu ma mutane ya sa ba za mu yi wannan wato development plan kenan. Yes, ba da can Kano du Nigeria ba wacce ta fi ta tsarin gari. Allah ji kansu Sardauna sun yi kokari wajen tsatsara abubuwa har su dam din na har su waye dai kanyi dai akwai tsare-tsare kawai ba a wata da shi. Yanzu ka duba ka gani in ka dubi dugogin jirgin kasa da suke cikin garin nan wayansu sun manta da su ba amma an yi su ne da don su taimaka wajen sufuri. Me ya faru gare su yanzu duk ana tone su ana gine-gine a kai. To yanzu gari mai cunkoso ina kake neman sufuri yake, ina kake so a samu walwala ai kasuwanci. Saboda haka kaga abin da muke nema shine mu fara tsara garinmu inda duk wanda ya zo zai yi abinsa na kasuwanci cikin sauki. Shi kansa sauƙaƙa wannan sai kaga riba ta fi yawa, sai kaga tsaro ya fi yawa, sai kaga kiyaye dukiya ya fi yawa, kuma sai kaga bunƙasa. To abu na farko da za mu fara mu tsara gari, mu sa kasuwanninmu a inda suka dace. Kada ka sa kasuwa kusa da wajen bautar Allah, ya zamana duk sanda aka tashi sai an sami gware. Wato kana nufin tsarin kasuwanci ya zama wuri ne keɓaɓɓe wanda za a yi shi kuma ya kasance ita kanta kasuwar ka tsara ta. Kasuwar motoci daban, kasuwar hajjiya daban, kasuwar abinci daban. Irin wannan kuma ka yi ƙoƙari ka yi musu wata dabara ka jona su inda idan wannan ya kasuwa a nan ba zai sha wahala ba zai tafi can yayi haka. To idan kai wannan da izinin Allah za ka ga Kano ta daga bunƙasa, sannan a yi gine-gine waɗanda za su jawo mutane. Shi kasuwanci akwai wanda ma ba a samu ma ba har yanzu. Masu sauraro kuna tare da Liberty Radio mita 300.3 zangon FM kai tsaye cikin shirinmu na mahanga wato babbar magana a yi mun afuwa. Shirin babbar magana yana karban bakuncin dan takarar shugabancin kasa a jam'iyyar AAC wato Omoyele Sowore da kuma dan takarar gwamna da mataimakin shi wato barista Haruna Garba Magashi, sai kuma dan takarar gwamna a jihar Kano wato injiniya Muhammad Sani Yaka. Injiniya naji wato barista naji injiniya yayi batu matuƙa gaya ta bangaren tattalin arziki. Duniya ba tattalin arziki yana ta'allaka ne ta bangaren makamashi. Ina ce makamashi na nufin wutar lantarki. Muna da ƙananan masana'antu da matsakaita da manya-manya wanda kuma da yawa sun durkushe musamman saboda matsalar wutar lantarki. Tun 1999 duk gwamnatin da ta zo sai ta yi maganar wutar lantarki. A kwana-kwanan nan a gwamnatance an yi tsarin samar da wutar lantarki mai ke megawatt 25,000 da wani kamfani na Siemens da abin da ya kama da haka, wanda ake sa ran daga shekara ta 2025 za a samar da megawatt 25,000. Aikin nan bai kai inda ya kai ba. Kowanne tanadi kuka yi domin ƙasa ba ta bunƙasa sai da masana'antu?
wani tanadi kuka yi musamman ta bangaren tattalin arzikin nan da samar da wutar lantarki? Na'am, lallai harkar makamashi ko magama kai tsaye wutar lantarki matsala ce da ta addabi Najeriya da ɗan Najeriya har ya zama wani bangare ne ma na cewa yau da za a ce an samu wuta a gida awa 24 ba a dauke ba to fa labari ne, sabon abu ne saboda an saba da daukewa din ne. To wanda bukatuwa da ake da su na wuta a gida muhimmin abu shine ci gaban nan shine abin da ya shafi manya-manyan harkar kasuwanci, masana'antu da sauransu. Haka kusan kashi sama 70 na masana'antun Kano in muka ɗau misali za mu ga arba suke. Makasudin rufe su kuma shine wannan rashin wutar lantarki. To idan muka kalli al'amuran da ke faruwa kuma a ƙasar za mu ga akwai abubuwa da aka shirya aka ce za a tanadin wutar lantarki kuma aka kashe kuɗaɗe da yawa. Haka. Amma dai kwalliya bata biya kuɗin sabulu ko da yake ba ma a yi kwalliya ba ballantana a gani a ido. Yanzu an ɗauko magana akwai makamashi na lantarki ta hanyar ruwa a Mambila. Kowa ya san maganar Mambila, amma a labarai ba wanda ya taba zuwa, ba wanda zai ce ga aikin da ake yi a Mambila. Yau an ba wannan kamfani aiki, ana cikin tsara takardu duk akan tebur ake a Abuja, ba a Mambilan ake ba. A karbe wannan kwangila a ba wannan kamfani saboda son zuciya, wannan kamfani ya dauka ya tafi kotu, an zo an samu oda daga kotu, yanzu a dakata da kaza, haka ake ta yi. Banda wannan harkar Mambila din kuma akwai ƙananan hanyoyin da za a tanadi wuta. Abin da muke so mu yi shine za mu ba kowace jiha dama wadda take da tana da hanya da za ta tanadi wuta wadda za a iya amfani da ita. Kamar misali a ce Kano tana da hanyoyi, ko ta ruwa ne ko ta wannan sharar da ta addabe mu wadda kowa, wato abin da ake cewa waste energy kenan. Yawa waste energy din nan to shi ma hanya ce. To idan har misali a ce jihar Kano za ta iya tattara duk abin da take da shi ta samar da wuta, to abin da gwamnati za ta yi, abin da gwamnatin mu zamu in Allah ya ba mu nasara shine za mu karfafi wannan aikin na gwamnatin jihohi cewa su samar da wuta. Idan wani kamfani zai shigo ya ce shi a ba shi dama zai iya generating din wuta, za mu duba da interest na kamfani, da interest na kasa, da interest na al'umma. In dai zai yi aikin da gaske za a zauna a yi rubutu da shi, sannan kuma a ba shi dama. To idan ya zama na akwai hanyoyi da yawa na samar da wuta, ba wai hanya ɗaya kawai ba, to matsalolin idan wani bangare ya samu matsala wani bangare zai zama babu matsala. Don haka disintegrating, buɗa hanyoyin samar da wutar lantarki shine burinmu. Ba a cakuɗe abu ya zama guri ɗaya a ce ta hanya biyu ko uku kawai ake yi ba, wanda kuma akwai hanyoyi da yawa da za a iya. So ɗaya daga cikin hanyoyin da za mu wajen inganta samar da wutar lantarki shine ba wa jihohi da ɓangarori dama su shigo ta hanyar da za su iya janaretin, wanda kuma hanya ce ingantacciya kuma karɓaɓɓiya domin a samar da ita wutar lantarki ɗin saboda a samu abin da ake so. To alhamdulillah, injiniya Muhammad Sani, mu koma Kano, mu kalli jihar Kano. Ko shaka babu na san kaji batutuwa, to bari mu kalli ɓangaren lafiya. Ka yi aiki a gurare daban-daban, sannan kuma a tsari a gwamnatance, harkar ilimi, harkar lafiya, harkar tsaro, mahukunta ba sa wasa da wannan tsari. Kwana-kwanan nan an ji yadda wato likitoci suke ta ambaliyar shiga kasashen waje domin samun ayyukan yi da abin da ya kama da haka. Wata ruwayar ma ana cewa likitocin yanzu da suke ƙasa aikin da suke aiki ne na wacin gadi, abin da ake cewa temporary, don su samu kuɗin kashewa. Wanda tanadi aka yi wa bangaren wato lafiya a harkar Kano, a cikin garin Kano? To shi lafiya idan ka tashi sai ka tsara ta, ka jawo mutane su shiga da kansu, sai ka miƙa musu aiki su ma su yi da kansu. Misali, abu na farko da muka fara rasawa shine al'amarin makotaka. Za ka yi mamaki na kawo maka al'amarin makotaka a cikin kiwon lafiya. Shi ne. To, idan misali yanzu ka ce unguwa ku zauna
ku duba asibitinku na farko ku tsara tare da taimakon gwamnati, sannan a ɗauki ma'aikata tare da ku, kuma a yi musu gida a cikinku, kuma a ba ku kuɗinku ku riƙe su, kuma ku kula da su, ku sai magani iya wannan primary, wato ku primary level da ake faɗa, mataki na farko ka sa mutane duk wata su zauna su yi mitin a junansu su ce to ga abin da idanu. Na tabbatar maka kafin a je general hospital sai an kwala. Mun rabu da al'adar mu ta da, wanda kuma wannan al'ada ce ta dan adam titin, ba kuma al'ummar da ta ci gaba da mutane ba sa ɗaukar gabarar al'amarinsu a hannunsu. Yanzu an je an kawo maka maganin da baka san shi ba ma a gane irin cutar ku ba a san ma mene. In ka dubi tsarin ma kawai, wato tsarin barkatai yake, tsarin kwata-kwata a fasali irin naku kuna ganin ba a ɗau hanya ba ma. To dan me ba za mai ɗaki ba shi ya san abin da yake masa yoyo ba? Wane mutum? Ko a ƙasar Isra'ila suna da abin da suke kira kibus, mazaunar jama'a, wanda gwamnati ta da wa'annan mutane ne suke zaune a nan, masu hankali, masu basira, waɗanda suka san ciwon kansu. To ba su dama mana ka gani asibitinsu na farko na haihuwa na shan maganin, je ka tafi, kyale su shiga ciki su tabbatar da cewa komai ina aiki daidai da inda suke so. Kai gwamnati ka sa ido ka tabbatar ba su gaza wani ma'auni da kake son kiwon lafiyar kai ba, za su yi. To ranka ya daɗe, a yi mun afuwa, bari in koma da kai baya tun da magana muke a matakin jihar Kano. A cikin bayananka na gaba ka yi batun cewar a samar da kasuwanni na zamani da gine-gine. Muna ganin gine-gine da abin da ake kira malls a Kano, amma kuma muna ta jin koke-koke a wajen wasu cewar kamar ba a yi bisa ƙa'ida. Shin ya naku zai bambanta tun da kayi wancan batu na lafiya? Abin da ya sa na da kai baya saboda bana so damar ta kubuce mana, saboda muna so mu ba masu sauraro dama don su shigo cikin shirin. Ta yaya naku zai bambanta don kar a sami irin koke-koken da ake samu yanzu? Ka gani ita kasuwa kamar komai ce, hawa ce, kuma kasuwa tana ba ɗumbin mutane aiki. Wato da na ce maka magana tsari da gine-gine, za ka tsaya ka dubi akasarin mutane 'yan kasuwa nawa ne, kuma wannan kasuwa ta Kano mutum nawa za ta iya ɗauka. Wato kuna so ku samar da data ta 'yan kasuwa, ma'ana ai mu yanzu ma ba mu fito takara ba sai da muka samar da data na ba ma kasuwa ba, na kowane gari. Kuna da wuta, kuna da ruwa, kuna da tsarin gari, kuna da asibiti mai kyau, kuna da firamare mai kyau, gidajenku suna da kyau, kuna da drainage da titin da zai kai ku cikin garin. Yanzu akwai garin da in aka so damuna ba zai shigo ba. Da a ce talabijin muke a nan kuma mu kawo maka littafin da muka yi, za ka sha mamaki. Babu mazaɓar da ba mu yi mata ba. Wato kun shirya? Mun shirya, kawai jira muke mutane su ba mu dama su ga ikon Allah. Wane mutum. To alhamdulillah masu sauraro, kuna jin mu a cikin shirin magama kenan tare da wato 'yan takara na wato jam'iyyar AAC, wato African Action Congress, wato da kuma ɗan takarar shugaban ƙasansu Omoyele sai kuma ɗan takarar wato gwamna na jihar Kano, wato injiniya Mahmud Sani Kasai. Haka zalika akwai kuma mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa barista Haruna Garba, wato magashi kenan. Malamai, yanzu za mu so mu bawa masu sauraro dama domin su shigo cikin shirin. Wada Allah akwai yadda hankalin mu bai kai gurin ba, watakila suna su ya kai, domin dama ana yi ne duk dan al'umma. Kana a gefe guda watakila kafin mu karkare shirin duka za mu so mu ji ta bakin kowa, sannan na so mu kalli harkar noma da kiwo ko da cikin minti bibbi ne kafin mu kai ga masu sauraro din nan. Harkar noma da kiwo din nan to shikenan. Na samu wato dama ta mu daura kafin mu ba masu sauraro dama kwarai da gaske. Mu duba
wannan harkar noma da kiwo mai girma mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar African Action Congress. Noma da kiwo al'amari ne da ko shakka babu yake bunƙasa tattalin arziki. A baya an ga tsare-tsare musamman a shekara ta 2018 wannan gwamnati mai ci ta samar da tsarin da take wa laƙabi da ruga, wanda kuma aka samu rashin jituwa wannan tsarin ba ta dawo ta samar da tsari na wato National Transformation Livestock Plan. Shi ma wasu jihohi sun ba da haɗin kai, wasu ba su bayar ba. Duk wannan tsari an samar da shi ne ƙarƙashin National Economic Council Committee, wanda kwamiti ne da ke ƙarƙashin wato kundin tsarin mulkin Najeriya. Shugaban wato kwamiti ɗin kuwa shi ne mataimakin shugaban ƙasa. Gwamnan babban banki yana zama memba a cikin wannan kwamiti. Duk gwamnonin Najeriya 36 membobi ne a cikin wannan kwamiti. Idan duk su sun yi wannan tsarin bai yi ba, na tabbata ku kun san amfani da fa'ida ta noma da kiwo. Wanda tanadi aka yi a cikin jadawalin jam'iyya don inganta harkar noma da kiwo don kaucewa irin bala'i da ake cikin. Shi wannan al'amari idan aka ce an zo da policy, ma'ana tsari kenan, sai aka ce kuma an zo an kasa, to ai abu biyu ne za a duba. Shi tsarin ne bai yi ba a yi shi da kyau ba, ko bai dace ba, ko waɗansu aka ɗauka aka zuba wanda ba za su iya aiwatar da tsarin ba, ko kuma sarrai ya shiga abin da shi ne dama magana kenan. Shi wanda aka ba ya aiwatar da tsarin ya dace ya aiwatar ko bai dace ba. Ko da kuwa abin da ya faru shine duk waɗannan tsare-tsare da aka fito da su, mun ga ayyuka da aka yi ta yi na ƙoƙarin bunƙasa noma. Kamar wannan program da aka shigo da shi na Anko Borrowers, shi wanda shi babban bankin Najeriya yake tallafa wa manoma saboda inganta noma. Shi akan kansa tsari ne mai kyau. To amma me ya faru, sai aka ɗauko mutanen da su kuma son zuciyarsu ne, sai suka mai da wannan tsari wani tsari ne da hanya ce ta samu da za su mai da kansu a mashakan masu kuɗi. Idan da za a ɗauki shi tsarin, shi abin da za mu yi shi ne wannan tsare-tsare da ake fito da shi, duk wanda yake da ƙasar noma ya wuce talauci. Amma Najeriya muna da ƙasar da za a noma, muna da gonaki, muna da dazuzzukan da duk za a iya noma da su, amma saboda son zuciya ne na masu mulki. Saboda idan suka buɗa aka yi noman nan, to talaka ya fa fita daga magana shi talaka ne. To su kuma in mutum ya tsaya a kan kafarsa wa za su mulka? Babu. To don haka sai su kashe abin da shi wanda ake cewa talaka ko al'ummar Najeriya za su zo su samu. Don haka tsarinmu shine duk tsarin da aka zo da shi na abin da ya shafi noma, na abin da ya shafi kiwo, to waɗanda za su hau kai zai zama mutane ne da ya dace dama suna da masaniya akan al'amarin kuma su aiwatar da shi a fitar da shi wanda jama'a za su fahimta. Sannan wannan matsala da ake fama da ita ta rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma, matsala ce da tun tale-tale dama tana nan, ana samun ta tun da shi manomi zai zo ya shuka, shi kuma makiyayi zai koro shanunsa ne garin su ci daga bartali sai su shigo gonan mutum. To shi wannan shi ma tsari ne za mu yi, tsarin da shi manomi zai san nan gonarsa ce, nan iyakarsa ce, ga yanda zai noma ya haɓaka nomansa, ga kuma yanda zai kiyaye noman da ya yi bisa doka. Shi kuma makiyayi ba haka nan za a watsar da shi ba. Dole kowane makiyayi, ai mun san su suna da rugogi, suna da shanunsu da arɗansu da jauransu da duk mutane, a ba su ilimi mana, dama sun iya kiwo ɗin, to a shigo da su da tsarin kiwo. Shine maganin kowa yana da haƙƙinsa, yanda shi makiyayi yake da haƙƙi ya saki shanunsa ko dabbobinsa su je su kiwo, haka shi ma kuma manomi yana da nashi yanci na kare masa shi kuma abin da ya noma. Don haka al'amari ne da zai zama an kawo su kusa da manomin da makiyayin ya zama suna kusa, tunda kowa na buƙatar kowa yana buƙatar kowa. Shi manomi dama idan ma ya gama ya girbi, karan dawon duk ya yake da su na makiyayi ne. To don haka
waɗansu masu mulkin su suke ganin suna da wata riba da suke ci a wannan rikicin. In aka daina rikicin wata hanyar su ta toshe, to za mu yi abin da zai zama cewa bayan haɗa kan su manoma da makiyaya da fitar da tsarin noma da fitar da tsarin kiwo, kowanne a cikinsu zai samu abin da ya dace na daga gwamnati. Saboda kamar yanzu za mu ga ana ta ƙoƙarin tallafawa manoma ne, makiyayi fa ban sani ba ko akwai wani tsari da ake ainihin makiyayanmu waɗanda suke da dubunnan shanu da dubunnan dabbobinsu, wani tsari gwamnati take da shi na cewa sun samu abin da suke so. To mai girma mataimakin shugaban kasa, insha Allah rabbi za mu dawo gare ka. Kafin in dawo ga shi dan takarar shugaban kasa, His Excellency Omoyele Sowore, bari I will get back to you, sir. Let me just have a word with the governorship contestant here in Kano. Mu duba wannan batu da Allah na wato abinda ake cewa environmental pollution. Na tabbata tun da ka kawo batun dams din da muke da su a jihar Kano, kamar yadda ka faɗa, masana sun sha bayani. Idan za a inganta su, za a samar da tsari na samar da kifi da tsarin noman rani da abin da ya kama da haka. Ga batun da shi ɗan takarar shugaban ƙasa yi, wanne kallo za ku yi wa wannan bangare? Domin jihar Kano ƙididdiga ta nuna idan za a alkinta waɗannan dama-daman da ake da su, to ko shakka babu za a iya dukan kirji a ce za a iya samar da abincin da kusan a iya cewa ba ma Najeriya kaɗai ba, har wasu ƙasashen Afirka za su amfana. Haka ne, dan na taɓa samun labarin cewa wani bature da ya zo ya ga nan albarka da muke da su, ya ce in ba a hankali ba Kano sai ta ci da Afirka. Kuma wanda duk ya dan aji shekaru ya san lokacin da ake alkama da ta kowace ke a duniya a jihar Kano. Yawa. To idan waɗanda suke da ɗan shekaru za su tuna irin kusan 1970 da wani abu, akwai wata hukuma da aka yi ALDA, Agricultural Land Development Authority. Tana ina yanzu? An kashe ta. Ai idan ka zo da farima, me kake so ka yi a noma? To shi kenan kaza nake so ne, ƙasa nawa nake so, ruwa nawa nake so, taki nawa nake so, sai ka aji. Yanzu ba abin tsoro ba ne ka ga cewa wai gonaki ana ta yanka su, ana yin filaye. Me isa ba za mu yi gidaje da suka dace ba, mu yi bene, mu bar kasar mu ta noma kamar inda da aka tsara. Yanzu ka tambayi mahukunta, hekta nawa muke so ta noma a Kano, mu ci da kanmu, mu sai da kuma kayan da muka noma kuma mu arziki. Ba zai gaya maka wannan, wa yake wannan zance? Wato ku duk kun yi wannan tanadi? Mun yi mana. Wane mutum? Yanzu lokacin da za a yi difri, shugaban kasa na wannan lokacin ya ce mutane Ibrahim Babangida ku kawo shawarwari, ya sa gasa. Duk mun shiga, ni ne na uku a Kano a Najeriya. Aka ban kyauta a lokacin na kuɗi 800, lokacin 800 wata abaci. Idan za ka yi kiyasi 800 a wannan lokaci kawai yanzu, ai nawa ce mota? Muka lissafa ga yadda za a yi. In za a jifar ba shi ne Directorate of Food, Rural and Rural. Makana ce mai kyau. To ina ji suke yanzu? Duk lokacin aka samar da su mamsa. Suwa ga su? To ina wannan abubuwa? Babu ba sai mun dawo da su. Mu tuntuni muke da sha'awa. Muke shiga irin wannan gasa. Muke cin gasar. Muka san amfaninsu. Muka san kuma yadda za a yi su. Saboda haka sai mutane sun ba mu goyon bayan mun dawo da wannan. Amma yanzu abin da ake, yanzu ka duba ka ga ina ne Kano ta soma, ina Kano ta tsaya, ina Kura ta soma, ina ta tsaya, ina Minjibir ta soma, ina ta tsaya, ina gonaki. Kullum fa filaye kawai ake datsawa a gona ana siyarwa. Me amfani wannan?
masu sauraro kuna tare da Liberty Radio mita 300.3 zangon FM kai tsaye cikin shirin magama, wato a nan muna karban bakuncin wato dan takarar shugabancin kasa a jam'iyyar AAC da kuma mataimakin shi da kuma dan takarar gwamna na jihar Kano. Yanzu kan zamu garzaya zuwa ga shi wato His Excellency wato Omoyele Sowore domin jin zamu tambaye shi wani batu, musamman batun da muka tambaye su wato mataimakin shi da shi dan takara. I've been discussing with your deputy and the candidate of the governorship in Kano State the issue of Ruga. Remember, the federal government came up with the initiatives of Ruga plan, which has a lot of challenges and so many misunderstandings to the extent that the government cannot execute that plan. And this problem come up from the southwest, especially the governing, I think Ogun State governor and so on and so forth. They were challenging the issue. I could remember this issue come up under the National Economic Council Committee, who happens to be the eye opener or the advisory council. Governor happens to be a member of that committee and the whole 36 state governors. How do you look at this Ruga issue? Because you talk about transformation. Yeah, thank you very much. With due respect to what our colleagues must have told you, the transformational way to handle the livestock issue in Nigeria, particularly with regards to beef, is to look at a fundamental resolution that includes modern ways of ranching. Ranching is my position personally, and it is not based just on what I've seen outside the country, but even based on my own research with Fulani herdsmen. I have quite a few of them who are my friends. In fact, on the way to in 2019, on my way back from Taraba to Yola, I met a Fulani man that had about 4,000 cows. 4,000? Yeah, and I stopped to talk to him. Even though the police that were with me were opposed to it, they said you are risking your life. Yeah, because of the security. Yes, security, and that these people are very sensitive because they're also carrying money. But I stopped and said, can I talk to you? He said, fine. And what was amazing about this man was that he was able, upon agreeing to talk to me, stop all the 4,000 cows from moving. And he stopped them? I don't know what he did. He just waved his thing, and he has a child with him and a wife with him. And I said to him, what do you think is going to be the solution? Because I asked him, how far can you go in one day? But he said he still has some 40 kilometers. 40 kilometers? To go that day. But he carries everything. I said, what if we build a ranch? Interesting. Where you can keep your cow, feed them, give them medical attention, and your children can also go to school in that same place. And you can have a place to live. While you even have veterinary. Yes. And he said, I'll prefer it. Because don't forget that the issue of nomadic education was raised as a result of the need to allow the industry to thrive and also allow the students to be involved to keep going to school. So what I would do is, if you are going to the south, let's build hydroponic ranches all along, all the way. Even if your daughter or son finish schooling in one of the ranches where you are resting and you want to move to another ranch, they will continue the classes when they get, because you just need to know what was the last thing you taught. You understand? But most of them are not even interested in going beyond one ranch. What it does for them is that the stress is less, they make the money. Because the reason why you see that there is Nigerians are always looking for a solution to the ranch, the beef business, is that it's more than $5 billion worth. Yes. That's a big money. Yes. And the Southwest, we are talking about, the people of the Southwest are the biggest eaters of beef. If you go to Yoruba land, there is no part of beef that they don't have name for. The only thing that Southwesterners don't eat in beef is the shit.
They eat everything, nose, eyes, yash, every part of beef. You mean everything? Every part. They eat the tail, they eat the knuckles. They have names for all these delicacies. So that's the reason why the Southwest should have been the part that's more concerned about this. I have not met yesterday when we wanted to eat amala. We had to go to a different part of Kano. Before you see amala. I'm not saying you guys walking around with intestine, but you guys have you just eat kuka, very healthy. Very healthy. You're right. You're right. We don't care about the rest. We don't let go. You're right. I'm from the Southwest. We don't let go of any part of cow. But you know what is more interesting? I think the VP mentioned Yeah. that the waste of cow can be used to generate electricity. The waste? Yes, it's called biogas. And this shit is the same thing you're talking about, including human waste. They will be combined together to generate electricity. So where can you capture the waste more than a ranch? And the reason why people are sensitive about Ruga is that people have also lost confidence in government. You understand? Because government these days is governing by what I call governance by slogan. What do you mean by that? Well, he was telling you about Diffree. We used to have Diffree, Mamsa. There's all the slogans in this world. Nigerians have finished using it to govern. But they don't really govern at all. So we need action. We need action, not slogans. So you're hearing Ruga. When people hear Ruga, it's they are come with another slogan. So you mean it's a slogan because the reality has not been captured? It's sloganeering. People have never seen these things. What happens in other countries is that when you want to do a policy, you go and talk to people. Then you kind of create an image of what that's inside. In fact, they will hire movie makers to say, if we create Ruga, this is how it's going to look like. So perception is very important because our people are sensitive. It's the truth. You cannot just come to Kano now and say and use a slogan that you want to bring something that is a strip. If they start thinking that it's a strip club, you have a problem with perception. Are you getting my point? I get a point. I get a point. So this is why people must understand that this needs to be a federation. They are not running Nigeria as a federation. They are running it as a rogue state. And I'm not afraid to say this. Because that's what it is. People just wake up in the morning, see who they can combine with. I know we don't have the time, but the truth is that we must go back to real governance. We must go back to reality. Yes. I like that close. Yes. We must go back to... And our people... Don't think that people are stupid. People are not stupid. I keep telling our people in the South, where I come from, that the northern part of the country have some of the most politically savvy human beings I have ever met. The reason is that when you want to collect PVC in the South, you have to go and hire musicians. Come and collect your PVC. Have you ever seen any musician asking you to collect PVC in Kano? Everybody got their PVC because they realize the importance of political engagement and involvement. You don't need the video to come and small while you are sleeping. So it's what needs to happen is for us to respect ourselves, respect our boundaries, and understand that nobody is foolish in the scheme of things. So before we allow callers to come in, let me get back to you a little bit. You made mention of something very important, the issue of nomadic education. Yes. We realize that over 30, let's say 3 million or about 30 million, we have professors, doctors, all through the process of nomadic education. Don't you think it's important to review that issue of nomadic education this time around? Because the world is advancing. We are into AI. Yes. But if you look at things, you see as if we are still on a manual stage. We are stuck in the past because of the kind of leaders that we elect all the time, or that they select. I would not do nomadic education. I just use it as an example. As an example. Why the reason it came about nomadic education was because there were issues with
ranching or the beef industry. But when you talk of ranching, yeah, how will you intend to educate your children? I mean, it's not a problem. Okay. And this is what we are going into. This is the reason why our party, we don't want to do universal basic education. That's 1950. You understand? Because an old version. Universal basic education means that you are still carrying slate and chalk to be writing 1, 2, 3, 4. My children, I live in the US for 20 years. My children were given laptops in the class 4 to take home. That's their. If it's spoiled, they will take it back and give them or they will repair it. So, what I'm saying is that the education of our kids will be something we invest in a digital manner. Nothing stops an average child that's following her father or working on the ranch from having a tablet. We can afford it. And to say, look, Daddy, this is the time for my own education. And nothing stops such a child from hooking up to a national system of learning where they will put on their virtual education, and the teacher will come on and teach them for 3 or 4 hours before they go and do any other thing. So you have intention of taking the education to the advanced level? Serious level, because that is what is going to enable us to compete with the rest of the world. Not nomadic education of chalk and board or teacher following or running after you. If our children can be watching European football in every village through Star Times, we can also use the place where they watch football from 9 a.m. to 5 p.m. to teach them a lot of things, mathematics, physics. We can hook up, we can talk to schools around the world and say, this is the educational disadvantaged part of Nigeria. They want to be waking up and going to school with your children. Can you give us your login details? We'll pay you a certain amount of money. So you wake up in the morning and the child in Kano is going to school with the child in London, depending on how you arrange these things. And the world is ready for it, because that's what COVID taught us, that you can learn even when you can't go out. Interesting. So the COVID-19 have come up with a lot of things that we It has been there before, but it was a time that nature came to enforce a global order that is different from what we are used to. It is usually governments that determine the global order, but nature came to force us into a new global order through COVID-19 for 2 years. Sir, before I get back to the other colleagues in the studio, let me quickly ask you this question. Oil theft. Yes. This is what is happening all over, I think, to the extent that Nigeria cannot be able to give the exact targets by OPEC today. What do you intend to do in that regards? When you are opportune to become the first citizen of the country? Yes. You know, I was born in the Niger Delta region, in Ondo State part. So I was born on what I know what oil theft is. The level of oil theft you have in Nigeria now is not small tips. These are people in Abuja directing large-scale theft of oil. So when you said people in Abuja, you have to differentiate. Many people are living in Abuja. No, I'm talking about when we use, it's just like the US, when you say Washington, you're referring to the government of the US, not the people living on the street. Okay. Abuja in my own is federal government officials, from minister to all these NNPC. They are the ones carrying, they are stealing at this point 700,000 barrels of oil on a daily basis. Those ones are not being carried in kegs. It requires massive barges that come purposely to come and carry out international scale of stealing. And these barges, some of them have 1 million barrels. So your main is an organized crime. It's big time organized crime that transcends, some countries are involved in it. You remember recently, even the customs had to come out for a different reason, that we are not consuming 60 million liters of oil. That is exaggerated. The NNPC was challenged, they have not denied it. That's not Sowore, that is Nigerian customs. You know? The managing director of NNPC, I think is Kari, I forgot his last name, Kiale. He said, he confessed, he said, this level of theft is not small boys. And a week later, they said they found a badge that came to Nigeria to lift oil illegally. The Nigerian Navy could not catch the badge until they entered
Equatorial Guinea. Let me tell you, because I live beside water, a barge the size they're talking about cannot go more than 13 knots. Really? Yes, in terms of speed. So even if you are using boat, you can catch up with it. Talk less of helicopter. It's big people that came, and what I think they did, they pursue it, they allow it to go, then they go and evacuate it from Equatorial Guinea, and then decide denying among themselves, I had not carried fuel. Every barge in the world that's carrying crude has a tracking device. They also have a code. Every ship of a certain size has a code. These are our phones that you are seeing. They all have unique identities. If you steal my phone and I'm able to log into my iCloud, I can track the phone and delete all my information without you. The moment you open it, I just delete it. So talk less of badges, huge badges. So let them stop fooling Nigerians by saying, don't let them call it oil theft, call it government theft of crude oil. How do you manage to do with this? Because we have all the national structure, we have the NIA, we have the DIA, I don't need to. you have the police force, you have the Navy, you have the Air Force, and so on, and you have the national NS. All these people you are mentioning, they are part of the problem. They are bosses that are stealing crude. How do you go about it? In 2 minutes, let's say. We'll find them, and we know them already. Even at my level as a journalist, I know some of the people who are doing oil theft. So that means if the government give you the opportunity, Omoyele, Sowore, come sit down with us, reveal the secret for us, will you be able to do that? I won't waste my time, because you are talking, it's just like somebody are stealing your goods. You're not going to hold meeting with them and say that, come and reveal the people stealing goods. Will they tell you the truth? That is Omoyele Sowore, the contestant presidential candidate of our African Action Congress, here with us at the studio, Liberty Radio 103.3. Thank you. I think I have to go back to the Vice President within one minute, and the Kano State candidate, governorship candidate, inshallah, before we allow the callers to come in and give their own opinion or rather ask questions. Thank you very much once again, sir. Yana bai na san duk kun ji abubuwan da wato shugaba ya faɗa, musamman barin da wata bangaren Kano. Ya ce za a zamanantar da harkar ilimi, 'ya'yanmu da suke zuwa firamare ya kamata a ce sun shiga aji da laptop ko tablet da abin da ya kama da haka. In Allah ya bada dama, kun shirya haka a Kano? Fiye da haka, ai idan ka ce laptop ko abin nan ko tablet, in ka faɗa mutane su ga wani abu kake faɗa ƙato, wani abu bane. Yanzu ka duba ka gani nawa ake kashewa a ce ana gudanar da primary school. Kowace primary school nawa gwamnati suke fitarwa ta kashe, shi kuma tablet din nawa ne? To ai ka duba kawai kamar inda yake faɗa kawai kawai cin mutane yake da guzun kawai. Ai ka ji abin da ya faɗa dai da yace kawai faɗa ake, sunaye ake faɗa kawai dan a ruɗa ka. A ce kaza an ce wannan yau, gobe an kira wancan can an ce wannan, amma riya ne menene a tablet. To mun ma huce nan ma ya dan rage. To yara ba suna tafiya kallon bal ici, kuma kowane ƙauye akwai wurin kallon bal, kuma mai tablet wanda da sai dai a ce majigi, wurin majigi to a ce a je dandali a kallo majigi jama'a. Kuma yanzu ko ina da satellite talabijin da ake kallon Manchester United da duk yaro ya santa, sai ABCD ne ba zai sani ba. To barin da wajen barista Haruna Garba Magashi, mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa a wannan jam'iyya, cikin minti ɗaya, domin mana son ba masu sauraro dama don su shigo cikin shirin su ba da tasu gudunmawar. Kaji batutuwa musamman arewacin Najeriya, ko shakka babu ana cikin garari wanda yake ba sai an faɗa wa mutum. Kuma harkar noma da kiwo ya karfafa a harkar wato a arewacin Najeriya, wanda da shi aka yi dukkan abin da aka yi. Wani tanadi aka yi wa waɗannan jihohi guda 19 a zamanance akan harkar noman zamani, saboda da yawa ana zargin gaba ɗaya Najeriya babu tarakta guda 100 ta noma.
to abin takaici ne a faɗa haka ɗin duk da yake haka ɗin ne tanadin da muka yi wa jihohi tun da ka taƙaita da jihohin arewa misali ai duk ƙasar ta kowa ce amma kowa yana yanzu ai mun faɗi ɓangaren man fetur arewan kuma akwai noma akwai ma'adanai amma ba mu kawo su ba saboda ba lokaci to makalli noman to shi a arewa duk inda ka ɗauka arewa tun daga kabi har ka dangana da borno ka gangara adamawa ka tafi jalingo taraba kenan ka zagayo ka zo kogi ka bi ta benue ka shigo abuja ka shiga neja ka kewaya ilori ka sake dawowa duk inda ka bi inda na lissafa din nan babu inda babu kasar noma mai albarka abin kuma babu inda babu mutanen da za su yi noman waɗanda suke so su yi noma abin da aka rasa shine ta yaya za a taimake su su yi noma tunda shi noma mai muke ce masa ne na duke tsohon ciniki a duke ake yi kenan to yanzu kuma an miƙe ba ma so ake ka rike garman ba noman zamani ake so to ayi za mu zo da tsarin da duk wani manomi zai amfana da tallafin da zai yi noma da kuma yadda zai yi da abin noman idan ya kammala tun da yanzu ka ɗau misali a ce shekara 20 da suka wuce nawa ake sai da taki gangaro shekara 15 ya dawo nawa shekara 10 ya dawo nawa shekara 5 ya dawo nawa yau nawa ake sai da takin zamani NPK kawai wannan yake shi ne ya fi wannan to mu a tsarin mu shine dole gwamnati za ta samar da duk abin da manomi yake bukata haka tun daga ilimi da kuma kayan aiki tun da shi kanshi ilimin noman abin koya ne to dama wanda ya gaji noman ya zo ya koyi noman zamani kuma aka bashi tallafin da zai yi noman a zamanance to kamar yadda excellency dan takarar gwamna yake cewa sai mun ci da Najeriya sai mun ci da Afirka hatta turai dinnan da wasu nahiyoyin sai sun sai abinci a gurin don haka wannan shine tsarin da muke da shi idan Allah ya ba mu nasara masu sauraro a kunji yadda tattaunawar mu kaya da mu da manyan bakin namu wato ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar wato African Action Congress wato Omoyele Sowore sai kuma ɗan takarar wato gwamna na jihar Kano da ma mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa ɗin yanzu kan za mu karɓi wannan faɗakarwa alabashi idan mun dawo sai mu ba ku dama ku shigo cikin shirin wato domin ba da taku gudunmawa ɗin kuma ko tambaya ko abin da ya kama da haka.